Hey, I'm Ellie. I come from Russia and my goal is to visit all the regions of the country. Welcome to Kaliningrad city. It's my first time in the far east of Russia. In Udmurtia, it's Udmurt people. It's minus 55 outside now. Ice bath beyond the Arctic Circle. I was arrested for about 40 minutes. We are in Kamchatka, approved by Ellie. So far, I visited 45 of them. And in this video, I will head to the northwest and visit two more regions, Novgorodskaya and Tverskaya. And I will go camping there. Hello, ladies and gentlemen. Hello, America. Hello, India. Hello, Serbia. Hello, Canada. I'm just checking in the YouTube studio where my viewers are from. But hello to everyone, of course, from St. Petersburg. My friend Vika from Udmurtia. And I are heading from St. Petersburg to Veliky Novgorod. It's only about 2 hours drive. Мы заправились. Сколько, кстати, стоит в России заправиться? Литр бензина, вот который я заправила, 59 рублей. Это полный бак вышел на 2300. Yeah, these are prices for gas in Russia, and we are ready to start this adventure. Где ты я под простой, да не скошенной крышей? On our way to camping, we decided to visit a city, Veliky Novgorod, one of the oldest cities of Russia, founded in the year of 859. Novgorod is known for being the place where the founder of the famous Russian dynasty Rurik ruled, and the place where the Russian statehood was born. We are in the Kremlin. In a new city, I like to go for a run, and Vika said that she likes to lay down, so I'm following her advice. The first mention of the Novgorod Kremlin, or Novgorod Detinets, as they used to call it before, dates back to 1044, when it was founded by Tsar Vladimir. After this, in 1114, Tsar Mstislav Vladimirovich rebuilt it and expanded it to the south. Hence, the territory of the Kremlin was formed at the beginning of 12th century, which hasn't changed to this day. Let me pause this video for just 1 minute and tell you about my favorite platform for learning foreign languages. On a language learning platform italki, you can have one-on-one customized language lessons with over 30,000 native-speaking teachers for more than 150 languages. Per esempio, per me è la stessa cosa se io sento col ceco, il serbo, il russo, per me sono, non riesco a, non so, l'ucraino, il russo. Non riesco a capire qual è la differenza tra le due lingue. Ah, vero? È la stessa cosa per gli americani quando imparano l'italiano, per loro italiano e spagnolo è la stessa cosa. You can get a lesson by filtering them down by the type of the lesson you want, when you want the lesson, and what other languages the teacher can speak. For example, now I'm practicing Italian because I lived in Italy for some time and I don't want to forget it. So, an Italian language teacher who can also speak English. On italki you pay per lesson. There is no subscription and no commitment, and lessons start at only $5. Click the link in the description of my video to start learning on italki. Buy a lesson for $10 to get $5 off for the first lesson using a code ELLI2024. The discounts are available for the first 50 users.
decided to go to a beautiful natural place and preparing for some camping. Вот таких я наживу. Старый мой друг плачет теперь, мрачно твердит, скоро кошмар, а я отвечаю, солнце взойдет. Это ведь тоже немного пожар, что-то взойдет. We arrived at the island named Khachin. It's located on the lake Seliger. I always wanted to come here, and now we have our personal island, personal paradise. Disconnect to self-connect. Lake Seliger is the largest lake in central Russia. It's located mainly in the Tver region, with a small part entering the Novgorod region. There are more than 160 islands on Seliger. Most of them are uninhabited. On one of the islands there is a closed village Solnichny with a plant producing rocket technologies. It's hard to believe that these technologies are created here, in the middle of nowhere. Some of the islands have hiking trails, guest houses and campsites. Overall, Lake Seliger is a popular center of recreational tourism, as it's only 700 kilometers away from Moscow. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Khachin is the biggest of all the islands on the lake. On the southwest, there are some dachas, or summer houses, where local people stay. There are also guest houses and glampings for tourists. We were told that in the north of the island there are bears. So we decided to stay on the southeastern part, where we were alone, far from people and from bears. Я верю в Кришну, я верю в Горуду, я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в Джа, я верю в Джа и верить буду. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю в Горуду, я верю в Иисуса Христа, верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, верю в Джа, верю в Джа и верить буду.
Some people ask me, what do Russians eat while camping? Oats are a universal breakfast everywhere, I guess. Actually, now my friend Vika is a professional tour guide in Kamchatka and in the Ural Mountains. But before she was 25, she has never traveled. And after 25 years old, suddenly she became travel girl. Yes. Hello, my name is Vika. My English is bad. I'm 31 years old. So for 6 years she's traveling a lot and to really wild places. Почему ты решила начать? И причем начала путешествовать много и в такие дикие места, там Камчатка, и ты живешь в палатках, ходишь в трэш-походы. В 2019 году я начала уставать что-то от своей работы, и я начала искать людей, которые ходят в походы. Мне знакомый посоветовал контакт. Он водил в некоммерческие туры, именно когда мы ходим там без троп, такие более дикие походы в суровых условиях. С такого формата у меня началась походная жизнь. Меня это очень все зацепило, и после одного из таких походов думаю, а что меня вообще держит в городе, в моем родном. Камчатка случилась со мной таким образом. Я была в отношениях, мы поняли, что не подходим друг к другу. Я такая, блин, надо срочно что-то такое, как-то поменять свою жизнь. Я наткнулась на вакансию снабженца на Камчатке. Нужно было подготавливать туристическим группам провизию, снаряжение выдавать. Весь сезон жить на Камчатке. В свободное время я могла ходить в походы, там ездить с группами, куда получится. А вот если сравнивать твою жизнь до 25 лет, то есть до начала путешествий и после путешествий, как у тебя изменилось мироощущение? Я просто вспоминаю себя до жизни в путешествиях и сейчас, и это можно сравнить как вот просто человек, который был такой в клубочке весь, и сейчас просто я ощущаю максимальную свободу. Если даже просто посмотреть по моим фотографиям, там как будто ты такой причесанный, прилизанный, а сейчас просто живой человек. We took a train back to Balagoya city from where we started, back to our car, and now heading to St. Petersburg. Сколько часов до Питера? Часа 4. And it feels weird all the time when you get back to civilization after trips in a complete wilderness like this. Что ты чувствуешь вот после этого необитаемого острова и снова вот в этом всем? У меня все еще в голове необитаемый остров. I was thinking that people always claim that some animals under threat of influence of cities, that their inhabited got in threat of cars, highways, noise, pollution, but we forget that we live in such an environment and we forget that we're also influenced by this. And every living creature needs a place, or at least from time to time, a shelter where he feels completely wild and free and safe. And I guess that Vika and we created such shelter for us for these days where we could be completely wild and free.